judicata is a well-trodden path by the Kenyan courts. In petition numbers 42 and 43 of 2014, which were consolidated, that is Kenya Commercial Bank Limited versus Muri Coffee Estate Limited and another, the Supreme Court of Kenya, in an elaborate fashion, illustrated the operation of the doctrine of res judicata. We are not going to go into the details about the doctrine of res judicata, but we have considered it there. We have cited several cases in support of the arguments put forth by parties. And returning to the matter at hand, there is no contestation that the first petitioner herein, regarding Gachagua, filed and prosecuted an application seeking conservative orders in Nairobi High Court, Constitutional Petition number E 550 of 2024. On 15th of October 2024, His Lordship, Judge Muita delivered a ruling on that application. For reasons contained in that ruling, the application was dismissed. The nature of the conservatory orders which were sought in the said Nairobi High Court Constitutional Petition number E 550 of 2024 related to various facets of the impeachment proceedings against the first petitioner, in this case, before the National Assembly and the Senate. Likewise, the applications subject of this ruling also challenge the very pending impeachment proceedings. Learned Senior Counsel, Mr. Paul Mute, urged this court to nevertheless deal with the instant applications for the main reason that this court, as constituted, is an expanded multi-judge bench of the High Court as opposed to the ordinary single bench. The respondents did not, however, find favor with the above position. It was vehemently contended that the instant applications ran afoul the settled doctrine of res judicata. This court has diligently addressed itself to the above arguments. Unfortunately, we did not come across any holding persuasion that a decision of an expanded multi-judge bench of the High Court of Kenya is superior to that of a single judge. This court therefore finds that the challenges raised in the instant applications are similar to those dealt with in Nairobi High Court Constitutional Petition number E 550 of 2024. In applying the tenets of the doctrine of res judicata to this matter, we have no doubt and do hereby find and hold that the applications herein are in four corners with the one dealt with in Nairobi High Court Constitutional Petition number E 550 of 2024. The applications are hence caught up by the doctrine of res judicata. For clarity, the issues raised in the applications before us were fully canvassed by a court of competent and concurrent jurisdiction. Having found as such, and for abundance of caution and the completeness of the record, this court will still consider the second issue, and that is whether conservative orders ought to issue. As a well-settled principle in law, a court dealing with an interlocutory application seeking conservative orders is called upon to exercise restraint and to resist the temptation of making final findings at such stage. We have cited cases or authorities emanating from the Supreme Court on that matter. Therefore, a court exercising jurisdiction in an application for conservative orders must sustain that delicate balance by ensuring that it does not delve into and determine issues which largely fall within the realm of the main dispute. The nature of conservative orders was discussed in the Supreme Court of Kenya Civil Application number 5 of 2014, Gatirao Peter Munya versus Dixon Mwenda Githinji. And I have stated what the court said. It was also discussed in other cases which we have referred to in this.
On the principles to be considered by courts in dealing with applications seeking conservatory orders, the locus classical case of Gachagua Peter Monya, which I've said, comes to fore. And we have delved into what the court said in that case. We have also cited the case of Board of Management of Uhuru Secondary School versus City County Director of Education. We've also cited the case, the court in Wilson, Kaberia, Nkunja. You'll find them in our ruling. Having considered those, then what we then looked at are the elements for granting a conservatory order. These are, we are giving them to you in point form, but we have discussed them in detail in our ruling, which we shall give. For the sake of completeness of the record, we have dealt with the merit of the application and whether conservatory orders should issue, whether prima facie case has been established. We take the view that the same has been established. The applications raise constitutional issues that require further judicial interrogation. Whether any prejudice will be suffered by the applicants. No prejudice if the applications are not granted at this stage. The process is a lawful constitutional process, and the Senate will conduct a trial where all the issues being raised before the court will be raised and determined. At the moment, we are being called upon to anticipate the outcome of a process yet to be completed. The application at this stage is premature and anticipatory. Should the petitioner not succeed, the petitioner still have an opportunity to approach the court after the process. The applications are not without a remedy. On the issue that has been raised that as soon as the Senate impeaches the DP, if at all that happens, that the DP immediately ceases holding office and he cannot reclaim office, we take the view that every office holder can only assume office legally and constitutionally. The assumption of office cannot oust the court's jurisdiction. The court has unfettered jurisdiction to check on the constitutionality of the process at whatever stage. Whether the grant or denial of the conservatory order will enhance the constitutional values and objectives in the Bill of Rights. We find that exercising restraint at this stage will enhance and allow independent institutions of government to function unhindered and in their fullness, except in the clearest of cases. It is our view that this is not one such case where intervention is automatic. The issues raised by the parties will require to be interrogated. We therefore find that the enhancement of the constitutional principle of separation of powers will be best served by declining the application at this point. Whether the petition will be rendered nugatory, we find and hold that it will not. The petitions challenging the process of impeachment, the petitions are challenging the process of impeachment. The substratum of the petitions will not be lost. The court is still able to grant a remedy even after the process is conducted, even after the process is concluded, and as such, the court will not be acting in vain. On public interest, we find that the public interest tilts in favor of allowing the constitutional process to proceed unhindered. Disposition, therefore, deriving from the foregoing, the following final orders do issue. The consolidated applications are hereby disallowed, caused to abide the outcome of the main petitions. That is the ruling of the court. As we wait for the ruling, about the half of my colleagues, I know senior counsel
so much that I have wished to do this, but I am about to thank your lordships for the industry and time that you've taken, my lord, knowing that we met here yesterday at around 9. Lord, I have no doubt that you might not have had some good lessons. My lord, we want to thank you for allowing us to have argued before you yesterday and for your delivery of this topic within the time that's my lord. We will wish the Deputy President all the best, my lord, for the Senate. I thank you. Thank you. The leadership on behalf of the first petitioner. This is Jomo for holding me for Mr. Paul Senior Counsel for the first petitioner. About noting that the proceedings before the Senate are virtually now commenced at 9 a.m. We don't know the outcome of that particular process, but nevertheless, would require that we appear before your lordships as soon as practically possible, and preferably, if possible, on the 15th of October this year, so that we can take directions for hearing of the petitions that are now pending. 18th of October is which day? On Friday, this coming Friday. Senate proceedings, my lords, and your leadership will conclude tomorrow. We don't know what time, but it will be at night. And it will be necessary that to protect the rights of the first petition, that we appear before you to take directions for hearing of the petitions. Again, my lords and your leadership, because of the unknown outcome of that particular process, it might be necessary for the first petitioner to amend the petition depending on the outcome again. So at this point, this juncture in time, we also pray for leave of the court that if necessary, we can amend our petition before we take the directions of Friday. If leave is granted, my lords, you can comply with the amendments process as soon as possible. If you grant us time, we'll be happy to appear before you on Friday so that this subject matter is not lost. Thank you. Your Lordship, my name is Gachagua for the 7th edition. Mine is just Mr. Wathuta? yes, Judge. Yes. It's just more or less a housekeeping request. Firstly, maybe in the course of the day we can get an indication when we can lay our hands on the ruling for our review. Secondly, after tomorrow's Senate proceedings, and as indicated in the ruling that remedies can be sought thereafter, and noting the challenges that we had last week in lodging documents at the last minute, we are seeking for permission, if need be, to lodge documents manually, just in case the CTS system will not be accessible like it was last week. And that's all I will not spend the day. On behalf of the men, Mr. Lempa, yes, what are you saying? I am saying, my Lord, that we be seeking leave to amend the petition depending on what transpires
myself and will also associate myself or ourselves with the submissions of Mr. Thicho because of the challenging experience last week from the CTS. If necessary, the scheme allows us to launch our documents. My lords and my ladies, my name is Simon Mburu for the 8th petitioner. I associate myself with the submissions of the past 7 and the 9 petitioners, and also wish to seek leave to amend our petition as the courts have already appreciated the manner in which this matter is litigated, and depending on the outcome of the Senate tomorrow, would then necessitate putting an amendment to fully anticipate that outcome and have it brought before the court. That is all. We don't want to close out anybody. Is there any person with further comments? Then we'll consult on these applications. My lord, for the respondent, I thought you are referring to okay. Petitioners first. All right. For the response, my lord, on the applications that have been made by my learning colleagues on leave to amend, my lord, you shall note that there's been no disclosure on the would-be intended amendments that would be sought, my lord, to be incorporated if leave were to be granted. My lord, we want to avoid a situation where we will be faced with a totally new petition disguised, my lord, as an amendment to the petitions before you. In our humble view, my lord, there's a very good reason to request that if there's any party, my lord, who would wish to file an amended pleading, my lord, that they seek that leave formally by way of an application, so that then, my lord, the respondents will be given an opportunity to appreciate the nature of the would-be amendments and respond accordingly, my lord. To seek leave, my lord, in the nature that have been done, my lord, an open blanket leave would, my lord, be totally unfair to the respondent, as we do not know, my lord, how that leave would be utilized. My lord, we are therefore vehemently opposed to that application of leave to blanketly amend the petition. My lord, there are rules that govern amendment of pleadings, and before you grant that leave, my lord, you must be certified that that threshold has been met. None has been demonstrated, my lord, by the blanket requests that have been made by our learning colleagues. My lord, on the other request that we mentioned this night on Friday, my lord, I will refer you to the ruling that you delivered this morning, where it's been expressed, my lord, that this court would provide a remedy at whatever time is moved appropriate. You've also, my lord, stated that it will not be right for a party to anticipate or engage this court in speculation. To therefore, my lord, seek a mention on Friday, my lord, based on the same reasons of speculation,
and anticipation, my lord, would be contemptuous, my lord, of the ruling that you have delivered. My lord, we had indicated before you yesterday that we have other about 23 matters related to the consolidated petitions before you. My lord, we've hardly had time to, my lord, engage in those matters. The petitioners before you, my lord, have had their share of the judicial time. Mr. Mlima, if we were to know what we are going to say, we are going to limit the time because the applicants have not used the amount of time you have used in response. Thank you, my lord. My lord, therefore, I would request that you do not give them, my lord, that request for Friday. That, my lord, you allow this matter then to take its normal cue. And that, my lord, we will be available to come back before you any other date, my lord, next week, for a mention. I should note, my lord, all our other colleagues are before the Senate. They are not here, my lord. We do not have their diaries. We request, my lord, that you decline that request to appear before you Friday. I thank you. Thank you. Lord, and your leadership, will be just 1 minute to respond to those issues. As regards the issue of amendment to the petition, Lord, at the time a petitioner is approaching the court for a remedy, we don't disclose essentially what the nature of the petition is. A party is free to file a case before the court and raise issues where the respondents will then have a chance to respond. So that in case an amended petition, your lordship, is filed, the respondents will not be prejudiced in any way because they will have an opportunity to respond to the amended petition. So that even if there's a change of the prayers or anything in the petition, then they will have an opportunity to respond to anything that could be introduced in the amended petition so that there is no harm in allowing that particular prayer. And we have had an experience in this, my lord, in a matter that was fairly removed. When parties sought to amend a petition, Mr. Milim was cited post the amended petition on the basis that leave had not been granted. So to avoid all that, and noting that this is a matter that has very strict time constraints, we would think that it would be prudent that these courts allow at this time that you can file an amended petition. On the second issue they mentioned on child, the outcome is two. The deputy president can either be impeached or the charges before the Senate may be dropped so that they are not confirmed. So that it will also be important for the court's program to know what is the outcome of this particular matter that is of great public interest. The mention on Friday will therefore help in updating this honorable court on the outcome of that particular process before the Senate, so that we either seek direction for hearing of the petition or we update the court as we are hoping that the charges will be dropped, that these petitions have then been overtaken by them so that they don't continue holding the shares of the court. So that it is important that we don't spend a lot of time in getting directions for these petitions that are pending before the court. That is why the mention is urgently needed so that we can address that issue conclusively. Thank you. Any party seeking amendment of the and therefore the subdivisions
by Mr. Milimo are speculating that parties indeed intend to abuse the process by making or introducing matters that render the petitions totally new. I've had Mr. Milimo submit that advocates who are not present, they have no advantage of taking the directions that will be given. Every party that has been here has actually given an indication that they are holding degree of certainty. Therefore, no party will be prejudiced by any direction that has been given by this court. In conclusion, Mr. Milimo's opposition to the level of our petition is just filibuster this matter. What did you say? That word. It's just. What did you say? Filibustering. What's the spelling? Filibustering. Yes. To? Filibustering the matter. What does that word mean? What is the meaning of that word? To stall the process. Yes. That's an easier way of saying it, yes. Delaying something without necessarily breaking the rules, what filibustering is. My assistant is a definition of filibustering, but I had looked at it before deciding to. So that it's an opposition for opposition's sake. Nobody intends to abuse the process of this by amending. We'll add a paragraph or thereabout, and he knows what is like. The parties have submitted, depending on what will happen in the city. They even need to amend their petition. So that does not amount to another process. That's what we want. Thank you. Do you have any parties online who want to comment on this matter? My Lord, if I may just make one remark, and this one is for the benefit of Mr. Milimo. Last week on 11th of October, in Kerugoya, in petition number E014 of 2024, which is related to this subject, this issue arose before your brother, Justice Mwongo. And in a recent ruling, which you'll be getting a copy of today, Mr. Milimo vehemently opposed a similar application for amendment, and the judge made a ruling where he allowed these kinds of amendments. And what the judge said is that the mutating nature of this process necessitates constant updating and amendments. So this is not one of those cases where facts exist and they don't change. They change every day. So that by the end of today, by the end of tomorrow, the facts will be totally different. So let us leave that room open, at least up to the conclusion of the Senate proceedings. Thank you, My Lord, for the record, my then colleague will confirm, I was not in Kerugoya. I don't know whether I'm prominent literature. You must withdraw. I was not in Kerugoya. Sorry, my Lord, Mr. Nyamode, his senior is the one who was leading the delegation. Thank you. My Lord, my lady, on the part, my name is Ukola, for the third, fourth, and seventh respondent. On our part, we thank you for your ruling this morning, and we thank you for allowing the fourth respondent to proceed with the constitutional process before it. On the applications made by counsel for the petitioners, we shall abide by the directions of the Senate. Thank you. Do you have any parties, counsel online, who wish to comment on the application for leave to amend petitions? If there's none, I think
You cannot amend petitions except by leave of court, and therefore the issue which we have raised, we need to consult on it and give an appropriate ruling. We'll therefore adjourn for 20 minutes. Nimekuwa Citizen duka nikapata wako na ofa ya okoa wiki hapo Quickmart. For only 442 shillings. Nimeweza kupata yawa mkate at only 79 shillings. Na masiwa je at 45 bob. Na sababu wa Kenya tunapenda ugali. Nimepata unga at only 89 shillings. Na mchele episode je hiyo pia iko at 189 shillings a kg. Hizi zote ni less than 500 bob. Imagine nimelipa tu 442 shillings nikaweza kusave 88 shillings. Unangoja nini bwana? Okoa wiki na Citizen duka. Piga star 487 star 5 hash. Chagua Quickmart, then chagua okoa wiki. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Enango yawa bed piny. Nikil, kelne pi omuth. Ano kadwar pigno. Akwai, chunga kanyo. Okay. Rajvir, anonge kaka nyalo yeno wetina odhi e jela. Dawe. Koro wanopo tima ng'ose her. Tingeni anaparo ni ng'ano moko miyo ji luor to bendo kudwa bet kod gie mor kata gi lit. Mano ng'ama ok ong'eyo ngima maber. Oneno ng'ama ber ahinya. Gichal mana gi mama kamoro achiel gi baba. Mana diero wadwa. Gineno maber ahinya. Created through AI tools, printed and then framed, and the best place to catch them is along the Nairobi traffic, where hawkers are making money out of them. Kuna machine zimetoka mingi sana, zina nguvu sana, na zinaweza toa hii kitu kama hii. Sasa zenye zinatembea sana, hizi za watu sana. Watu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Nyakoromo gi jwang' machiegni wantiere karka chenro madhi nyime sani. Wamedo luwo ni chenro ma otimore kanyo e alwora mano ma Nairobi. Ng'eto mogol kanyo kod joyal buche 3 ma ochiwo ng'eto makamano mane do ma Milimani loko Tsukinyi ma kawuono. Kama giwacho kar kanyo ni oyo ok gidhi chungo chenro mano mara
Senate dhi nyime kod dwaro Thicho Rigathi Gachagua kata bura makamano mondo mi gichopi girange ne obro dhi e yo machal nade. Mano e wach mabende tuch kar kae ni Gachagua ne dwaro ni burano kik dhi e Senate. Mano koro kado koro rem mar reso Rigathi Gachagua mano mar chopo e nyim Senate odiochieng' ma kawuono odhi bedo kata ka ochopo mondo mi duok penjo kata kochi opedho neno ni bende ayanga mago weche mantiere kar kanyo mabende wamedo luoni kanya achiel kachiel moting'o joyal buche adek mabende osebedo kanyo kwa winjo gi odhiambo manyoro kama nitiere Justice Eric Ogola kachiel koda ka Anthony Mrema koda Frida Mugambi mabende otieko ng'eto margi dakika machuok mokadho kendo penjo mosebed kanyo ka ipenjo ni koro bang' kae to gichomo kanye. Gima ntiere ni aput mago mag joyal buche adek uchiwo ng'eto magi kae ma wadhi bedo ka otok jakora mojwang' sani bende kama ne ng'eto dhi nyime ne ntiere twak mane chakore ayanga e Senate. Mano kama bende koro gisewuok sani ayanga kendo giwuok gichomo romo mabende wacho ni en closed session. Mano gima dhi mbele sani en pre-hearing meeting mano mara senators. Romo makamano nyakora Mogijwang' igeno dhi kanyaka kar sang'wen ka rom sang'wen dido ka giseduogo mondo mi gichak twak ayanga kama gidhi bedo kata ka ginyiso oganda ni gin jood bura mage mochopo e low National Assembly kata od burano mamalo kachiel koda ka jalup jatend piny Kenya kod okinde madhi bedo kode kacha achiel kachiel mano kinde madhi kawo dakika 30 sang'wen nyaka rom sang'wen gi nus kang chenro makamano ochakore ayanga ka gidhi bedo Senate Chambers mayudore County ma Nairobi kar kae. E tielo ni mara ariyo nyakora Mogijwang' e chenro mara mbaka romo antiere kae koda janon siasa madami mana thuolo mondo mi okona en bende kaka osebedo kawo nene kendo lowe chenro gi duto ne gichakre nyaka sana antiere kae koda Tom Duko yawre kendo machiegni okiny makaone chenro mar mbako romo gigi mosebedo ka dhi nyime diket gi pim mane. Ing'e ni wane piny manyien nikech watemo gero pinywa gi yo mar sheria kendo gigi katimore to nyaka be gitimre mana ka Kenya nyalo dhi nyime. Mane gima nya paro ni deputy president pok ong'eyo no for any law chik mora mora mondo gerre nyako timre kako timre ni. Koro gima nyalo wacho ma aneno nyicha neno kata kum court ma piny moloyo manyegi dhiye ma bench manyegi dhiye ni jogi temo ng'iso Gachagua ni ok wanyal chungo migawo mar bunge kata yo mar siasa kopo ni gin kodi wach ber mondo itie kodgi kora ko bi orang areas madibed no gitimo maber ka kolore gi chik. Koro kirango onti nwang'o ka deputy president marwa en gi legal counsels to gimarach kod legal counsels team ma en go en gi duto gi think the same. Ing'en kidwa timo proper case tikawo experts mopogore opogore to jomoko bedo devil judges ma nyalo miya contrary ruling gi gimi paro ni dhi yudo. So you argue from that point. Mane mabedo gima nyuolo gima miyo udwa dhi court. Nikech already gima udwa temo it is already a laid process. Koro udwa dhi court mondo u challenge the laid process. Koro nyaku in your team nyakibero gi jok moko ma think negatively. Ma koro udwa be in the level of judges. Ni mae gimi paro to mae gimi waparo kaka court. Mae gimi miyo Gachagua bro neno ni obro fail mang'eny kendo temo golo evidences mage chon ma duogo ne baki court bro kethone. Anyalo paro diere moro kani pod atiyo gi Migosi Orengo ne nitie mobile phone mane bero launch in this country, third mobile phone. To kani ne joko biro bo the bidding ne gi fail. Ne wabagni nikech ne onge law ma structured. Mwarengo wadhi treasury, to warengo wadhi court, to warengo wadhi Ministry of Transport and Telecommunication. We went and got an order from court. Kani wadhi treasury to ne nogo wa piny nikech we did not have an election. Kani wadhi tribunal be nogo wa piny. Court be noduogo nyonowa. Reason ne nango election. Sama gimoro maki nyaka ibed ga procedure. Ti irango yo magini bedogo. Ma emo miyo seche moko ing'e ni working with this to rien gima ber. Ing'e ni kama Gachagua nitie ni
There was a time ka podwane Ford. Jadung Raila Amolo Odinga ne noso chako bedo gi lek mare mar building a party. Ka noso neno ka joma ne ngoi Ford Kenya ne kuwinjre kode. Koro apparently no dhi winjre go bwana mono Kwanda. To Kwanda nomi a party miluongo Labour Party. To sign the papers in secret. To Kwanda paro ne dwaro yudo chiemo moro matin. To Kwanda odhi onyiso nikech en jabaloya to Wamalo mane sano Wamalo the chairman ma for Kenya. Okwanda odhi onyiso odhi reveal this thing no Wamalwa. Wamalwa through Gitobi Manyara was the Secretary General or the boy president Raila signed for two political parties or Raila Koronya Kawe. The bold step manager Komotimo, he resigned. The Modio former go NDP. Emodio go Ibunge. It was just like in a session, Koro Gachagua and Tieni. Koro Kano Duogo, Samano Soto MP, my NDP, no popularize this party. Buka no Duogo to no Duogo go seats. Ma for Kenya no na kombario, don't the northern you through technical, Nikeche asiko mano mi ticket, ne mielgu mono wako majo kwaya, to jo karango sa. Koro ko paro tero papers ne, to sa oso kalo. Koro bedo disqualified. Koro joluone Kenya liero kanu. Koro donde no donjo. You understand? Koro ngama no donjo strongly ne no rengo. Manene odonjo through for Kenya nike jo Kenya ne pon kode gisiso. You understand? So Gachagua ma deputy president koro Kosogo. En obagne mangeny. To lawyers magi bende okoso divide themselves. Teach bila ne dwaro team of experts. Makore ji wuoyo ntie jok moko ma bende practice to be the bad judge. Jok moko bende practice to be the bad legal advisor AG. Jok moko bende practice to be your own lawyers. So from here is when now you ibro woga team gimunya lo betemo. Nye bene gitimo mae seche moko da giringo gidhi court. Nyodi girito bo process ni rumo. Koraka gidhi court. Nikech ukene kanitia issues mo kacha mang'eny ni Gachagua nene o intimidate a judge human. Tingen the same court miga accuse of Gachagua ne e makendo no do ko Gachagua pesa ne. You see that is a double standard in law. Koro gigi I give Betmos Monday. Bugin wang their facts clear. Kora ka girengo gidi court. But the way makoro gichalni I can tell you no kata gibro doki court. Ngi ne ga court wacho ngan gimone go timpo kutemo. Kanya kama do bende wacho kar kae Tom ni applications maka nigi ne githoth. Yes. Ne gin applications ma dia pago chiko. Yes. Ko duok giduto morangi ni ko warangi kidienye marom nade. Yes. Iwacho ni gin applications magin premature. Yes. Sagipodi to wacho ni just gin anticipatory. Yes. Poko tiek ng'eto to gik ma kama osedhi nyime. Yes. De bende jalob jatend piny Kenya ne nigi lwete e buche giduto. Gichalo no mak gi do mopogore opogore ema koro chopo kar ma koro ichoko gi kumoro achiel kama gintie. No, ingen magoto emo miyo ka wacho team of experts. En ga supporters. To onge experts. Ma reason kode on circumstances. The possible and the impossible. Case benane nyakutim ingeni law matia neno kapodi konwango kapoko capture expertism. Kidikita kuom daktachi sani tibro nwang ka daktachi beti as a team. Minyano wankanga di deal managa line of thought tuo mari na machilo deal gomoro na machilo deal gomoro. So they come kagitiyo ko burano to gibiro go a common approach magichiedhi go. Iwinja Tanwanka lawyers to podi. Lawyers, everybody wants to be superior to the other person. And this is why, in one client, case ma ber nyalo kethren kichango, pogirwa case system, magiri zone. Case bilaniangis is very complex. And okine kind of complex in the sense, ne nitie political accusation. To nitie criminal accusation. Kodo a criminal podi. Iwinja. And again, kirango deputy president. Deputy President no go regu jok mogora go worldwide. Iwinjo Cleophas. Iwinja ka jo America biro ka to mako ji kata I beach kabla go bodhigo. Jo FBI. Intelligence is never questioned and they can mess you. Ke ginjo monge up to the under the bed. Koro jibela go kimuo mrigo rigo.
Iwinja. Ginjo ma you have kain watch to do woyo. Kama gidag bende wegi. Kech after all in kanyo for a time table of the committee. Makanya kama ponono weche no chako Yes, he must. Kano chako donjile the institutions. Enengama beti Security Council. Ma is privileged to question anything in that meeting. Toko tamare. To no better as a man. He walks away. To en kano jogi poko mese. Jogi kuraka pero mese. Jogi poko mese. He's joking around. He should look all worldwide. Your intelligence ukutuga go. Ke ginjo mudo ibo nginya kibotanda. Nitie moko magiwe yawen ke in ke kaja bentie jo mango confidence. That's why neno ka gimu amorega. Ke giriek gin gu winjo to ginge gima gigolo gi gimo gigol. Nitie kata gima gishia go president. To giwan president don't act otherwise. Mine is just a privilege information. Debe ni mane gimo mio poko winjo duonda William Ruto weche giruto poko mule. Ingeni clever. This is a profession. Koro kinyal doya many doing everything. Mwana go knowledge. Nige japinyi dangeo. Jatampi Kenya William Ruto. Oleng. Weche olose Senate ka Senate kalo chike mago maga osuru ne kanesa to od bura mamalo kama gintiere kami handle weche mag impeachment maga jalopne to komule rombe kama intiegi. The good thing is listening. Yes. Get you not listen to the experts. You know, presidency nyambe no ten, but the seat is bigger. So he has to practice fatherlyhood. Iwinja. En ngama winjo weche mangeny, inyalo winjo kata wach moko ni jodonj, but you can't share it with anybody. So Gachagua, the DP, any man choko ngeo kuonde monyono kama onego nyon. And kain gwachi an area me have a privilege me sit on. Please get self-restraint. Mondo gimi dwaro no the watch mani bura kacha. We watch a walk. So Gachagua nene dio I think ne kolan serikal maber. Nikeche beda civil servant the first thing yen nyaki be disciplined. Mane mo milwen civil. Yen jog wacho lo gaher nyakatho. Kech mokwongo wa magi privilege wacho lo gi osara matin to gitiyo no mangeny. Emo mi chuli ga pension nyaka githo. Kada japuonjwe ne go akugoni. En ngama wacho lo pension nyaka tho. Nikech no puonje ji bobedo mariek boloso piny. Daktari monde go serikal no chiedho ji bokwo ogero piny. Wacho lo gi pension. So the truth of the matter is we have a very good court system. To Gachagua may lose justice. Iwinjo ga dholuo no wacho no ng'er kata bim madwa tho. Ong'er kineno ko bim kineno ko wito nyathine. Bolwari lo. To ngeni koro yath magine ne mano bi machiegni tho koro wacho ni ngama o survive to ngere bende yath moyedho ka kier kode to ngeni mane thone. So deputy president dwaro I think ni ano ka blame deputy president ke deputy president en ngama sani is disparate eno dwaro kony jomo miyo privilege gi mo the beyond what they are doing mane gi million level of expertise. And they must practice even on their own to deputy president Bero Kacha. Korako wachon awinjo kangane cha wacho point. Why don't we go with this point? Why elaborate your point? No, not to give profile so many applications. Masama koro nego winjo applications go to nwanka ni kodo so deal kore. Koro kada orders modwara okobe yodo. So I would advise ni let him embrace confidence or the Senate. It is Magob in the bad times they happen. They happen. Ingeni Joseph no leka. To lek no nema no tere misiri. Iwinjo. Both you bedo mabusku no. Te mumi okendo duogo bedo kingi. Mane bed no nge ni lek ne mabro dhi miyo bed bodonya kejela. Ne da ko wacho ngata ngato lek no. So these things happen. As a brave man sometimes you take it the way it is. Kech after all, no one ngamo be impeached. Ekindegi. The constitution is only between them. Engi thuolo marom nade. Sani wachomo sangwen, egeno kar sabich kata onego bedni kata sangwen gi nus onego bedni joge kachel koda ka en gi ntiere od bura no mano mar Senate. Thuolo ma intiere godo nyaka sani. Mokwongo gweyo tao. Ntie utese mang'eny ahinya mabandia ma apise wacho ni mago mabandia ok gin adier, wacho ni gin fake, ma wacho no gwe tao. To wacho ni kindegi kochopo
ma ochopo e nyim Senate gi mar gwetao kukalo Senate modhi e doho mano chieng' kapono ne othiche oko kod Senate thuolo mane ma pod entiere godo kata okang' mane monego kaw malong'o. Ingen Gachagua seni kun safe. Let me tell you, because the law bro deal kode wrongly. Ingen kata ki resign at the 11th hour. Privileges mane no monde ko gi people will argue nne wa push momio nene iweyo. Okni iweyo because you are need man enough. Ne wa pushi momio ne iweyo. Ukani sone nukuri di lose in everything. Momio koro ne iweyo. Kore bro no kama no bende por nyalo deny ye privileges maji wachagi. Ingen ma en piny maji donge ge chik. En koro ko ngama thuon, let him just go read fetni. Man I can say. En read the fetni. Karach ka ber. To gik matimo nego beno iro ka were go kiko par kata. But koro that is the way when you choose to die a gentleman you die. Aya. Wadano wachomo kama chelo kendo ma wasebedo ka en penyo mathoth anya madonjo karka gik moko maliekore kagi ka. Gachagua kadipone othichi adieri mowuok okwe apisi nikech okinyi makono ne warito ng'eto makama ng'eto bende oserem reso Gachagua mar ni kiko chope nyim Senate ochope nyim Senate ombulu kiny ne go otieno aresa ariyo gi nus mar otieno makinyi kogoye ma owacho ni Gachagua odhi pacho nitie thuolo ma jatend piny Kenya yiero godo jalupni manyien ka Gachagua kata owuok adhi e doho to od bura bende nigi ndalo monego bende gikaw mondo migi puodhe koro mo tarik 22 onego bedni od bura dhi recess tarik mantiere ka en tarik 18 mano ma dhi bedo ka chieng' tich abich kae ma diponi jo od bura nigi thuolo mano marango nying ma ibo mingi kaponi ibo mingi nying mondo migi puodho kapok gidhi recess nikech ng'eni juma manyien kanyo bende wantie gi weyo moro mabiro ka options mage ma jatend piny Kenya nitie godo kuom list mapono ni ng'eyo ni jogo manyaka kaw kar Gachagua. Mago tingen pod Gachagua nyalo survive nikech from there pod onyalo dhi for judicial jurisprudence in court of law. Onyalo wacho ni gini ne ko yal maber joma no yala gi ing'e ni Gachagua en an ko ing'e ni Gachagua ne ko kawo team of experts nikech nitie kata joma go kura manyicha kaka Gachagua wacho wach ma shares gi pamo to sando gigo kura against it. Magi gik ma Gachagua ncho nego dwari TV to wacho ni ng'ani magi gik monego present Senate if he was intelligent enough. To magi gik mo wacho ni joma neno makoro goga kura against me gi manye pamoga. So it means they were with me together. To mano bende nyalo tigo no mayorese. Those are part of evidence. The only case ma Gachagua timoga maraj any owacho ga ne no copy from the president. Nikech koro mano that one was wrong. Pogrok ne kanya gimi wacho sani maga jod bura ni mano nyalo wacho ni onyalo wacho ni jogi olokore. You know you can't stand with me today then kinyiringo. Donji to lokrega. No, to kujeni mana in making a decision. Yes, you understand? In making a decision that is wrong. The only thing Gachagua eragago and when he's saying no timo gi president netimo that is wrong. Okay, kasani kapio tero yina to inikuo. Okinyalo wacho na be onegatho. Inisoma na kuo. That is the law. But jogi to koro onge locus. Iwinjo festas. Okinyalo wacho ni kuri jakuo wadwa to ini choko pre beach, kana choko prangwen kuro tuwe kuri ne meala to ibeni jakuo. You understand? So Gachagua mo present cases ne malongo. To me that is where he has messed. And go messes are real. Talking too much. Uwe mang'eny. Sani mo nego bed no cool down. Karanya sai kadwa konyi to konyi mna samiling. Iwinja. And owe neno gini kaka gir Gachagua. One gini ka dongruok ma piny for anything ma develop. En gimoro madier no nyanene kamano. Ni adongo nikech wacho ni jogo biro ne ng'uta kiyawo gazet magon Daily Nation ite mara paga beach. Ntiere machinglo muket kar kanyo ma en mana ng'ut ng'ama nigi picha mano mara Gachagua kinyalo mana yawe kar kanyo mondo ang' inene to gimiwe ne wiye kanyo en gimoro maka Senate speaker mar Senate oweyo tolno biro to lwar mana e ng'ute gimineno kar kanyo wacho ni jogi biro ne wiya ing'e gima timore Cleophas machanda kod jo Kenya jo Kenya believe no onge gima ber ma ng'ato nyalo loso Kenya ka ma ok ng'ato chame bribe. And that one should be an integrity question ma jo mani position of authority
maloso decisions. It is a challenge to everybody. Nikech Kenya kae, e kama kata ko yali maber, to inyiewoji. Iwinja, to nyiepo no biro ganang'o. Nikech characters ma jomiyiero. Koro jowama hold office mar authority should have a challenge on how they behave, kaka giloso buchegi, mage momineno ka gigi wuok. Koro ing'eni, in the public eye, in condemned kada poki bedo hard, kada shemo kini mean wrong, to public so koro neno ni jomedhi elike jomaricho. Iwinja. So, gima duong' kaendi, nikech mata en giru mar opapla, ing'eno unu bende udwa nous gigi. To, facts en ni Gachagua uone ma era. Tangisi ni problem ne an expert team. Oko compose joka to the extent that they are now reasoning to the worst scenario. Gingi reason mana to the game of possible. Temo mineno kakuru gi lose. Every stage magidhiye to gi lose. Every stage magidhiye to gi lose. Nike gionge break. To mano kudua some things are in danger. Some things are in danger, people have to reason. Nike sanyo nego ginge karano okay. Where did this problem start first of all? Bendo chakere kumutuse. Kose problem ni wa mabor. To kwa mabor. Nitie jo manone go be ni reconcile go. Ibinja. Kose gini ena gimoted mind witch hunting. That is where they could have derived their point. Talking yo magi so the ebeni, they have nothing maginyal hold on. Toko tede gi jok mage. No, to kumano koro gini manone anyana ano kumka Gachagua ndeka. Nikech clear man, Gachagua konde. Tom, you can't tell me the reason for him. Ntie wach machielo ma donjono kar kae, jofwambo mago mantiere alwora mar od bura. Lerno kar kae ntiere kaka od bura mano mar National Assembly o amend kalenda margi, mano mar bedo gi twak. Kendo gidhi bedo gi twak mano chieng' tich abich tarik 18. Mane wacho ni en purposes mar priority business kachiel koda ka mediated bills. Ma en chieng' tich abich. Ndala chiel kata seche manok. Bang' kadiponi Rigathi Gachagua idhi dhi choko gi Senate. Odiochieng' makiny ma chieng' tich ang'wen. Debe ni magi me wacho ni premeditated oserange chuth kako dhi. Chako od bura mamalo idhi tigo mondo mi okadh nying machielo koso kara mediated bills gi priority business ni. Eni moro manya bedo ritame odiochieng' makiny koso chieng' wuok tich koso chieng' tich abich no gokinyi. Mama na wach madonjo no kar kange ni. Mage areas ma ka Gachagua ni ga good team. To mage chako collect. Koro gidhi go I court. You understand? Again, it doesn't matter whether Gachagua wins or not. Gimaduon, has he played a correct role? Iwinja. And that's why you see one president kama aje Dunja Ramogi. Kani no fail ni Okonyal survive in Kano. He went and formed this KPU. Iwinja. Mabende KPU kite was on the floor of the house. Maniong boya. Jaramogi no so serikali. Catch everybody, majority of the members, then guy deals on principles Jaramogi. Ngenyo moko ni onge kodo Kenyatta. But some many things will change. Now you have to go and seek the new mandate. That's why some people change. Iwinja. Koro gima magotimo maga now the predetermined position. Mangiso ni even this going to the Senate is already something that is being suspected Gachagua di lose. Koro magi monego beni rango toka Senate oka Senate poko betu. Yeah, you can't bring that until the action is there. That is when the court of law can look. Nto bende chiko yie no mondo uket advertisement bilane on a basis kaniti gini iwinjo. Those are now the points monego koro team mareka and team ma serious. You know, you will maybe wasting a lot of time and money on nothing. You are already losing to Kine. Says moko bende you leave it to God. Tisa manyasa ebe wacho no en abenda tini. Ngeto mano chiwo duching manyoro kachacha mita ne loso. Owacho ne okwanya donjore gi tich mano ma od bura obedo piny katiyo to wanyalo rango toka ngeto makamano setim mondo mi wanon kapo nono ntiere ng'ikruok moro amora mano bedo e chik mantiere pen chike mago mapacho kama en katiba kan luwe yo makare. Pono buche gi duto apago chiko gi duto kamano makgi mopogore opogore moko nya bedo ne chale miyo ne gibedo chemo consolidation mondo mi orang ni ere kaka nyalo nywand moko kumora achiel. E kinde ma giduto timore ma
Gachagua erogole PC. Chieng' tich abich ka oganda dhi nyime. Buche mamoko gi koro nyalo bedo gi ground mar dhi, kose dhi rang mana chik mane od bura oluwo kata nokoluwo. Ginyalo dhi court, but okine karachi ne no so deal kodgi. You understand? Yen Gachagua nyen ga lot of things manyo nyalo survive. Nikech kirantie ma joma nyobiro ga personal issue. Ka kinya paro mjumbe masoba nyowacho ne Gachagua no chape kabisa iliendo gola. You see, he did not report that anywhere. Iwinja. Though nen makosa to neko report, he was just using, unless he was using a parliamentary privilege to give information why this man must go. But you see, verdict man that case Okonego be decided on his word. It was not a part of Mutuze's case. Iwinja. Kore in case no man be mentioned in the proceedings, then he can pick it up. Kuro gimanaj, Imam Gachagua needs a good team. He needs to have a good team. Confidence. Dai no do rango be the joke. Ingen ranji yero joke man not concerned gimani makin rango pesa migolo. And they don't. Digirango the Clinton case, Digirango Zuma, Digirango so many cases. Then you know you reason up. Kiuraki know where the game of possible. Then you are a leader who is advised correctly. And yes, there are brave men who have made a position in this country. Raila ngisi kaendi. Neja kuamka no donji Labour Party. He knew he cannot survive. And no ngeni jogodiriembe. So what he did, he resigned. Mane kaka Gachagua nyone go betimo. So anyone nemonya korang. Erokamana enya tomduku sangweno serom. Wakawiyo masane kodo ugo dhi nyime kotwa kapod wantiere kodi karka. Imedo dikono nyakoro mojuang neno paro mane mantiere. Mago weche matuch mantiere kanya kasani nyakoro mojuang do orem katodagi reso Rigathi Gachagua mano mar chopo nyim Senate. Bura mar Senate nyakoro mojuang somo sangwen engino marani korumo waido thuolo mano madhi kode achiel kachiel ka wantiere karka. To sani wakawiyo kaduogo pod antie kagi tomduku. Watemo rango ipime yo machal nade kwan migoyo aduogo ka kod listi mag jogo mapono lieko nyalo kawo kar Rigathi Gachagua to wache yo machal nade listi mantiere nyaka san jogo milieko gima porono jatend piny Kenya oling moko wachi to wacho ne okango par ne jatend piny Kenya manok tije waduogo ka mondo awinja ne pach nyakoro mojo kikidhi mabora. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Ndio nikaona kuna ka ukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Bedonin kod tuo mar kansa okonyiso ni ong'adni buch tho. Ka ofweny tuo mar kansa chon to inyalo thiedhe. Lim od thieth mora mora mantiere machiegni kodi dweni mar 10 mondo timni screening. Ote ni okelni kod Royal Media Services. We care. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikale. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo.
kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya koromgenye nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, sang'wen otieno. Nyakoro mag jong machiegni wantiere kodi karkaen moro maran puri kete karkae chenro mar mbako romo wamedo nono kendo warango chenro mopogore opogore madhi bedo karkae mabiro odiochieng' ma kawuono gi odiochieng' ma kiny ka bura dhi bedo kata ka ntiere od bura mar Senate kamigeno ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi bedo ka chopo kanyo. Ami mana chenro madhi bedo odiochieng' ma kawuono mano kochopo kanyo kama bura masani migero ni dhi karumo mano mar wachnen pre-hearing meeting mano mar senators mabedo kanyo ka en romo motelo network mabende dhi bedo kache od bura kachiel koda karango ni gin chike mage mano madhi bedo kanyo kisomo san nyaka rom saa 4:30 chike matie kanyo matayo chenro mopogore opogore e od bura nyisowa ni jood bura mage modonjo e od bura mar Senate mago mowuok e od bura mamalo mar neno kanyo ni bura ni odhi nyime kachiel koda ka okinde magi nyaka jalup jatend piny Kenya kachiel koda ka okil kamaloka mage bende modhi bedo godo kachiel dhi bedo kar kanyo. Saa 4:30 nyaka saa 5 isomo bura midonjo ne godo Rigathi Gachagua mano reading of the charges mage kantiere kar kanyo. Machielo madhi bedo kuom thuolo mara dakika 30 bende saa 5 nyaka saa 5:30 mano madhi bedo opening statement mano ng'adhi some kanyo ko e law National Assembly mabende dhi bedo kanyo ka waluo achiel kachiel kaeto bang'e ng'ama dhi somo statement mara Rigathi Gachagua jalup jatend piny Kenya thuolo mar dakika 30 bende mamano dhi kawo kaeto bang'e e thuolo mar saa 1 dhi bedo kata ka iwacho ni en evidence mag witnesses kachiel koda ka penjo madhi bedo kata ka iduoko penjo makagi ka dhi bedo kanyo kiduoko mano nyaka rom kata saa 7 kaeto weche manyien mag migago ang' donj kachiel kachiel e weyo mar migago kata lunch break kaeto bang'e chiwo neno dhi nyime bende nyaka orom kanyo saa 12:30 kama saa 12:30 nyaka saa 1:30 penjo kachiel koda ka kwayo mopogore opogore dhi bedo kata ka ichiwo koda senators kata iloro twak odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kiny imoke kendo gi evidence madhi bedo ka dhi nyime nyaka saa 9:30 kaeto penjo kachiel koda ka kwayo mopogore opogore kawuok kuom senators dhi bedo ka ichiwo. Closing statement dhi bedo kata ka ichiwo mano paro mogik kawuok kuom od bura mamalo kachiel koda ka jalup jatend piny Kenya thuolo mag seche 2 mamago dhi bedo ka itimo dakika 60 moro ka moro ka gintie kanyo kaeto bang'e debate dhi bedo ka timore mano thuolo mag seche 2 bende saa 12:30 nyaka saa 2:30 mar otieno makiny mano kama gidhi bedo ka gitwak e wi paro mano mar golo e apisi jalup jatend piny Kenya mano ka ithiche oko mar apis mano Rigathi Gachagua kaeto bang'e saa 2:30 ang' igoyo ombulu kaeto bang'e ang' tieke bang' goyo ombulu mang' iram kanyo ni itime e yo machal nade. Mane chenro mantiere kar kae naka yweyo tom duko ka wacho ni waduogo rango options mantiere kae mopogore opogore. Jatend piny Kenya gi ling mare osesire ahinya kiwacho ni omed mana ling jok modong' koni omed mana wuoyo mano to mana kore mar mondo mi oneni giduto chopo kare. Penjo mantie sani maduong' en ni kothich Rigathi Gachagua oko ng'ama dhi kawo kare. Nitie kwan migoyo ni odong' e Central kata odong' Kenya madiere ka kata owuogi otere oganda mamoro mondo mi oyude. Di iwache yo machal nade kama koro ka ntiere jadek mideo madito moting'o Profesa Kithure Kindiki, Anne Waiguru koda Musalia Mudavadi. E kind ji mamoko moting'o nyaka Mutahi Kagwe gin mana nyingi milieko ni jogo manyaka okare. Ing'eni kapoka duoki kuom jomi wakwano nago. Kamano. Tadwa na nyisi ni ng'eni I think ni president
niga deep thought. Nikech gigi timore kanyo rako bedo gi lweny gi rawere manye dwaro mondo piny olokre. Ting'e ni gima wi wilgo wi wadwa wil gi Nyasaye so much. Nyasaye nyalo bedo ni kelo lokruok mare owuon kaka odwaro. An seche moko ubro nwang'o ni gik muparo go ok bi timore. Maybe president nyalo change the system on how to govern this country from level makoni no ka piny dene. Wan ga sani wan ga pass political party election. Wan ga ni way forward mar Kenya nango. To way forward nyalo biro gather negotiations. Minyalo nwang' ka it is not going to be okodhi bedi yo moro ma ji paro ni koro iyiero kata na cabinet secretary mar interior. I would advise cabinet secretary mar interior no koma en gocha duong' kendo macha koma ka en ng'ama ong'e gima timo to en go good experts mong'e what security is all about. Nikech security jiwega nene mako ji gitero ji jela. No, that is a ministry monego bed no think well for this country. Keche no nego bed no tingo experts ma kila aina ma think to synthesize gimora mora to tero ne to they discuss with president. Keche is the senior minister apart from the deputy president. Gin gija foreign affairs. To Mudavadi has been a lucky man. I would say so. Mudavadi has been very lucky in life. Katakani moyo yere, udiorem, jakoma makobade, jakoma duoke, uduogo bedo deputy prime minister, jakom kendo karano yere, running mate. He has lived a good life and a soft life. But luck is not always. And sani gimone go team nikech podi an ga chance. Gino nego bed ni gimiyo mana president advice. Nero Gachagua tigolo. But bangolo Gachagua Kenya dibedo nango. Gachagua ero jopinyo makosa ni ogolo. Bangole Kenya dibedo nango. Koro Kenya duong' moloyo names mikwano gagi. Koro ka wana country madwa neno tomorrow. To koro ji duogo kendo bet piny go president. And I believe no president sani onego bed no consult the church, onego bed no consult the elders, onego bed no consult friends mage, both here and abroad. To wacho ni no, this is the position, to my current position mwango, to my way forward. How do we deal? Koro, even a new system of government nyalo come up from this arrangement. Nikech nobody knew ni jok mine no go Gachagua you would do it. Mago na gin mpango mag Nyasaye. So, kibiro kuom Anne Waiguru, she's also another lucky fellow. Nikech the president not a riemb record, but she still survived. And obe okinen ga jani maber, inyen tie ng'ato kaka inyen nyalo kwo buko to kutwi. To the intelligence to hold a different view from you. Kolo jomine anogagi, tin gi manyalo kalo 11 NYS. Kind of NYS, National Security Intelligence, is to give advice. Temo miawi anyisi ni National Security Intelligence ngen jikiaga. Nitie mag military, to nitie makoro onde mandoraka magin experts. Those are people who are never biased. So they don't wish away history. Gikanuga history. So nitie jok mang'eyo no kadi ideal purpose en magero Kenya. To nyinge mulo mogo mang'eny moko kinya neno kana otas minya teno president has suggested names. Mago gikumunu mo create piny ka. Keche seje mokura ango community values. To kajo ke magolo I don't think. To omiyo rangu gini as an opportunity manyalo miyo Kenya kendo ber Kenya machielo. Kenya man go future. Ingeni gimarach koro no hero budhi tuo mar election. Ne waso ki election. Bujo gore bu achieve nyaka BBI. Woki BBI buje nzio donjo. Bua chako wafunjo bua get another cabinet. Kenya is thinking differently. Omiyo gikmine no gi nyalo kela new thing. Bukendo ta gik ma president nyalo timo nyalo buogo. Nyalo buogo kabisa. Unyano anga president oku about political party anymore. President rango Kenya. Kaka Kenya nyalo bedo. Okay, that is what God will ask him. Not his political party. Nyasaye bro na penje na mi opportunity betelo na Kenya. What did you do with my subjects? Ni tema ngone joga. Na tero gi school.
na migi yath no ni hospital na keto piny obedo maber. Ing'e sani kirango president manyiri polo en gana Kibaki. Kechonga man kod igricho. He has made even the poor Butieko University. Omiyo nyaka chokoro dhi bobe ndiko police. Ere kama Nyasaye diber kod igricho. Onge. So it is up to werange ango nisiyini nyato nyalo bedo siep Ruto sani, but President Ruto is also being advised otherwise. Who knew no Gachagua ni nenyalo dhi? Ipani gik modhi Gachagua gi. Probably even the president is not involved. Ingenji duto to en ka president oling to no. Government oken president. Government nitie ji. Otingo cartels, otingo joma level headed, mago duto gin authority in government. So depend ni yamo mane makudho at the time ibe the victim. So depend president dwaronga. Ka president winjo experts, Kenya will go well. Ka president winjo cartels, Kenya will go bad. So the choice is his. Bende iparo ni twak mar Thicho ko Gachagua. Ekin gik mathoth mosebedo ka timore kendo koko mosebedo ka gore mathoth tie weche mag adani, donje sekta mar teko, donje e pap mana lap mar ndeke ma JKIA, ekin gik mamoko ma sirkal osebedo ka timo chenro mopogore. Debed ni nene kaka achiel kuom yorego mago mag golo pach jopiny e wi gigo ma onego bed ni girango kendo keto gi girang ni wach Gachagua ni maduong' ahinya. Bende in gi paro ni mar Gachagua ni nitie weche moko madongo mohewe ma jopiny nyalo wacho ni de waher mar mondo mi warang moloyo Thicho ko apisi. Ing'e ni ok inyal postpone the problem. Kichwalo tuo to pod obiro chandi achanda. Koro ber kichiedhe. So gima nye rach ni ing'e ni gini nyobiro through bunge. To weche dani to wane monego initiate kaka jopiny. To mane momiyo jakom bende nyowacho ni idwa notimo date mondo ng'e ni what are we talking about here. Iwinja. When you come with a plan ni ng'ato biro on a private public partnership, it is a good idea. To kanga ni dwa bedo up to 30 years. Onyalo bedo 30 years ka generation man ntie ni ng'eny josotho. What are the remedies moketne? To number 2, sami keto gini kwarange World IMF and kuonde mwabore ka World Bank. What are the advantages man gogma over those guys? To kopo loko halento ko yudo within the 30-year period. Nitie go moro mokwayo wa koso dwa extend koso en koro ken wami latitude. To samola ko go ni what are we gaining in Kenya be nyaka dhi nyime? Iwinja. Those are the things monego wabunge onego argue. But you see, they decided to set Gachagua's issue as an agenda. Probably nyalo nwango ka when he will speak, he should also be able to tell us. You know, benen too much okay do jigo mang'eny to is telling us gik ma kodwa wacho. Let him also speak. Kechwani mwanyalo dok ne ketwani mwanyalo tamre. To en bendo keto go hope so high and is not talking. Tangene mang'eny to bro work. We'll know. Emomiyo sani ng'eni akwayo chuny ker ma piny gi chuny Komrela Amolo Odinga to be big. Obed chuny maduong' moloyo gik ma gibiro winjo. Gima duong' ne confidence marwa sakanti nyaka wadhi nyime. To Gachagua be kik ber ng'ama oluor. He's setting a precedent. Yesu nogur. To wach Yesu pod nitie. Peter gir nonegi bobotigo kidi. So nyalo bedo ni mare ni obiro at a wrong time. But mane ene magino nochome. Iwinjo. Ene magino nochome. So let him be brave. En manangi madag ni is set of teamwork yema is poor. Gin one-sided. Mano kunyal konyo go ng'ato. Iwinjo. Ineno kata ni field wa mar investigation ni. Ka in gimo depend gi land tadwaro na surveyor. Eni mokelo na report kora ka nwang'o problem nikech endo onge rieko man go gi. Ani mang'eyo ni samo ng'isa FR cha tabiro gimo iluongo no overlaying. Eni ng'en manokia. Seche moko biro gima en croch ni ng'ane en croch lopo ng'ane en manokia. En odwa na wacho ni gini anwang'o lo moro ne en kae to moro ni wiye ka. En okian mano bedo overlaid. Mano koro rieko mwane mopuonjo ka jo intelligence. Iwinja.
Ane mang'eyo osiepa Cleophas niya ni nitie jakuo mokwalo ma en ploy to nitie rili jakuo jogo nitie kaka treat gi kes ka. That's why a proper investigator mane omino ka cases mang'eny fail ga court ka nikech DPP ne komi authority so much over police. Kore police diga to dine ana case kaka mane no ma idwa we ngato kai over akia what kind of billion makote makuchu Devani. What are they telling us? Karangamano investigate case you go to jail in the next minute. Nikech you can't be careless with the investigation. So where is this money? Money wacha no kwalni. Nen kanye. You see, those are things which cannot be allowed. Nikech kato bed pesa ni. Iwinja Cleophas. To Kenya onego benio de tax. Onego punya thi school. Onego ger gondara. Into mae ni lar gonango. Ere gima Kenya yude. Iketho mafut petro, iketho mafut Kenya, iketho sama police investigate, itero file pile rango, time much kukinyi ni case na iweyo. We can't work like that. Your DPP nyaka sit down with those investigators to make a finding why they must withdraw it. To kwa withdraw it under what terms? Beniti gimangane cholo. Koro idwaro no do jurisprudence ma reasoning ma pain much bigger. And that's why even you can use Gachagua nyaka fight to the last man, or the okode, that one God knows. But kaka en jok mayale to tie korego. Eno neko papa's case ne maber. If he was in the team, nikech nitie moko obed accused ma jogo bende were part of his journey. Samanogo wachia to joka pamo. Ere gadi accused ni koro yin ni shane nengi marach. To picha to nkacha. Pictorial evidence is an exhibit. Tom, idhi ti kode kawuono kendo gidhi thuolo mar chiwo. But joka onge threshold. Nikeche, where is the investigation backing? Ingeni tie gima nyaka ibo injire kai. Ubro wek na senate winjo gino to kokalo. How did Gachagua purpose his case? Did they make a report? What is criminal must go in an OB. Bundik, we police mocho mako investigate, but put it there. In a way, Masami Chungi Koti wacho na report to police neko investigate. This is what I wanted to tell the police. Ngamaye ali winji maber. Iwinja. Kaen gik moko mineno ma i accuse go ma families ka. To wacho nu mu wachani. Family na erigo. This is what they are saying. Angis ni team mar deputy president. Onego som kuom daktar. Kata judges. Judge ineno kan three bench judge. Ineno ka ogolo ringo body on the right. Consult his fellow judge. Yes, that is what now is required in professionalism. To lawyers, what to put do no deal one side, what the law in case, kata case marriage. No, ni tie case moko even keeping quiet is good. You just keep quiet. Then you say pull konya konya. So, to me, anyalo wacho ni Gachagua be nyaka ngeni tie ga gimilon how marriage. It's also bad luck. John Jabatiso ne kongene the thought to kanyako cha nomiel to ne nono ankoso kwero mama cha ningeni itimo marriage. Koro yo mediyene ruodhi ni kendo kawi ganade. To mama cha odhi wacho ni ke nodwa no ted ne kingcha. To odhi wacho ni nyare ni wachni baba unone wachni ruoth ni omimna wi John Jabatiso. Koro ne onge maruoth nyalo timo. To we John Jabatiso knockout. So that is also what may happen to him. So let him be a brave man. Tell on expenses, Maggie. Those are the risks of being a leader. He must have acted, obeyed the power, not doing you too much or anything. See, hey, Katawan in profession came through his office and we answered. So generally, the truth of the matter is, to me, from where I sit, T. Marga Shagwe Manyalogo Shagwa Pin. He had a very good defense. But when to put it, and what to say, and where. Mago matter, Samiti Mukes. Nikechen Kodi
duokore go joka in parliament to kobedo remorseful. Don't go challenge gini to wache to kumia evidence. An mara enma. To being ni jogi ukanya kiloka. This is what they gave me. Itero katafi David. Iwinja. Wanyithi wari gikondeko. Otero kachande. Don't you know cases going adding and I think probably ika winning in face the main trial. I think probably any gigo mobro me the Senate. Way out money ginon Gachagua Odo. How is he going to survive? One is the challenge. Yes. My advice with him and him akosa bro no ebro man nitie institutions man ko regulenka. Talk institutions of cloud record. They have what I know they can punish him with. So the best thing you know to resign. And chance in new program President Ruto. President Ruto probably President Uhuru was consulting. In the council, then you may agree no go Ruto or subject Ruto according to the law. So probably the president does not have that kind of counsel as at now. And then any koromane kakao chal so the best thing is for him either way you survive or survive. He has to look for another nyako resign. Kamano, atane wadok chiene weche maga od bura gi conduct mar od bura. Sane koro wantiere gi od bura mano ma Senate kod mano ma malo National Assembly ka gintiere karka. Conduct kaka jogo sebedo ka timo chenro gi duto. Nitiere weche mitimo ni maga investigation tie jogo matimo nonro kendo rango ni mondo gigi ochopo yo makare. Piny Kenya osekalo obadho mopogore tom. Kata kopogore gi mar Rigathi Gachagua masani ntieni. Nonro waneno ka itimo kendo gikelo neno mathoth ahinya. To ndik buche moko maponone wacho kata ni kae wane kaka bede migepe mopogore nyalo tiyo kanyakla mondo mi one ni omenda molal ma sirkal oyudi. Bende waneno ka od bura tiyo gi siso abila magitiyo gode golo Rigathi Gachagua okoya pisini. E siso marom kamano bende loso chike gi chenro mamoko manyakonyo ngima jo Kenya kaka sano ni mag thieth wan gi magi wacho public participation gi kae timo gi ineno mana mar Rigathi Gachagua timore mapiyo ahinya gi siso maduong' ahinya to moko machalo kaka magsha to en moro wacho kata ka notime mano ji manok ponono mano wuok oko mano mondo mi odonje chenro gi od burawa osefelowa koso kae mantiere ene weak link. Ingeni nitie gi munyalo loso makino nego kiny. And National Assembly ok ni safe kata matin. Nikech professionals bro dhi chako donjo record gi kaka sani neno ka jo university wacho ndwaro kendo keto strike. Doctors are also coming back. Jo puonj mag secondary and primary will also come back. To kai manyalo mes gi up. So emo miwinjo kiwacho ni samea ikelo gimoro. To kel gimoro king'eni kiny kuno hinyi. And in any yath magin go and Majo Kenya no go and bro all of te. They will never see parliament again. They may think no koro magitimu gimalech, but they will never see parliament again. Nikekita parties mabende gi represent go bende bro all kori. Nike party be okunya lori pile ma ine problem kama ori. So in any threshold mar cases to pogore. Like they would say when deputy president or kunyire president bro mio development okudhi nyime piny be nyalo pogore diere kore nyano kama ne momio gikele mbele gima nyako winjire nto ama no nego bed ni Gachagua race in the house ing'e Gachagua ing'e chik wacho no kinyal participate gimoro de nigo koko Gachagua no nego wach nan gik mwacho gi ntie moko monego polisi madil go era report police kapo kaduoko gi ngama accuse akenga iwinjo kada kakineno madoho cha uwacho ga to court of appeal to no duogo omia back my money. What was wrong kana comment about the judgment iwinja to mago no nyalo wuo mana on point of evidence kora no won case ne ko timo maber emo midwa ne samidhi case iyo kwang bed ngama compost and gini bende Gachagua ene ngama
seche moko either ongo siepe orengo siepe. Nikech Gachagua ne ber go siepe. To gini da kochopo kata in the floor of the house. Wan gi joma dongo Kenya kae, wan gi jaduong' Raila Amolo Odinga, wan gi jopate madongo, wan gi archbishops mamawa. No consult jogi. To jogi ne dhi romo president. Ke gibe nyaka gibed guided. From there ne gitieko gini makare. Ene mowe gini bochopo kama koro jo take your sides. To gima dagi Kenya kae ma anyalo nuoni in this set today. Leaders who are set a president magini neno gana no nyiew gi every day. Kekta court koloi to no ngane onyiew. Disease ni wabro tieko karango. Kama e wach modwa pidho ma joma tindo broke out tomorrow. So wabedi jok moko ma can make a decision. So gik miwacho kaka important bills ma deal gi Kenya. So this parliament has failed totally. My parliament moko so ng'eyo kane kiduoko kiuso maembe ng'ato uso maembe siling 20 tini uso 40. Ja 20 ni ng'eni nyalo tieko mage kendo dhi war moko. Kendo duogo tieko dhi war moko. Ka in magi mag 40 gi ochung'. Boduogo yudo hala moloyi. To into magi mag 40 kando to manadi ochung'. Our parliament does not reason like that. That's why no cut taxes are too high. Ke girango sara. Allowances magiyudo. Ing'en parliament ni parliament machime maber mogik. To gine magi wang'e jo Kenya malach motamre gno. My parliament man got a lot of privilege. En gum to kamari go constituency free mole ma photo to everything. To mane magana visitor school maonge choko nyal dhi. School maonge jopuonjo konyal dhi. Hospital michiedhi jo konyal nyono. So generally representation ma Kenya is wrong. And that's why we jo come warning. Nyinge mulieko gi may not be there. From here maybe government is going to have another school of thought. Minyano anka new system of governance imobiri Kenya. Makendo unyano ango kagi kumotimore Kenya Korean Kenya. Okay, no political party anymore. So circumstances are different. And experts are talking. I don't see any sense of what is happening. Gimaduong, the Deputy President Marwa had a bad luck in the journey. Gimoni Guapenjere. Eno kom ni kanyu chapoden Vice President be no racha. Ko biro bedo deputy president ero kendo koro ko chopo kuom deputy president masani koro kendo chako build richo deputy president morocha be ne do work to wisdom mar uru no sustain. What is the disease in this seat? Man should be the question. Titie de nade kosuka tiba ochopo kama koro ni etem itembrang ni onyalo yaro mane kare magi monego rang iwinja nikech ing'e bunge chande okoso distinguish what is criminal and what is political. Kacho nigo gial Gachagua go political question. Criminal nigo give me the various departments. Emano nigo gichako go. Ekagi uyeni gi combine. But I believe not to say it is going to do a good job. They are going to try everything in the level of natural justice. Makwana ninge ni justice kada bedi. Option maduong' en Gachagua nyaka resign. If he wants to survive. Ero kamano de makparo ne kanyo adhiane od bura mar Senate. Chris Owino ntiere kar kanyo. Chris Owino machiegni cheno mar mbakoro modhi mbele kato arango waguta rubin cheno mano bura mano mathi choko Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono ochal nade ponono nyaka sani kama gintie. Sa osekalo dakika 30 tok saa 4 en sama nigeno kar kanyo Chris ni wadhi bedo gi thuolo mar neno mano ka isomo buche mopogore ne midonjne Rigathi Gachagua. En ang'o mantiere kar kae? Osedonjo kar kanyo kinde ga osedonjo ma iseyudo are donjo kanyo kinyi gin mage. Erokamano Cleophas manake iselero en saa 4 madhi gi nus kalure kod chenro mane ochiwne ute fwambo
seche ka bele nonego bed ni chenro ni osechakre ayanga e od bura mar Senate. Kata kamano jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne odonjo dakika 30 mokalo kaachiel kod okinde mage kama ler mosemiwa en ni e sechegi jo od bura mag senators romo ma ok dhi bedo ayanga ne jopiny gidhi romo kuom dakika 30 mar chano ka idhi tayo chenro makamae mar winjo bura mar Thicho Rigathi Gachagua. Koro nyaka sani en ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne osechopo dakika 30 mokalo kendo en e alwora mar od bura. Senators bende dhi nyime kod twak ma timo e yor apanda e alwora mar od bura kuom onego bed ni odhi nyime kuom thuolo mar dakika 30 bang'e to chenro ne dhi chako ayanga kendo ka giseduogo chenro ma dhi timore en ni clerk takaran mar od bura mar Senate dhi somo ketho 11 ma odonjnego Rigathi Gachagua. Bang' somo ketho kamago kuom dakika mar 30 okinde mag Rigathi Gachagua kaachiel kod mar od bura dhi bedo kod thuolo mar dakika 30 moro kamora mar golo weche mohiu ewi ketho ma osom ewi Rigathi Gachagua ketho 11. Bang' ka kweth mar Rigathi Gachagua kaachiel kod kweth mar od bura osechiwo neno margi mohiu ewi chenro makamano, ler mwayudo en ni od bura mamalo kata National Assembly dhi yudo thuolo mar chwalo neno duto ma itudogo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ketho ma odonjnego e bura makamae. Neno makamano kata ketho duto mage onego bed ni isomo chakre seche ma chenrono dhi chakre nyaka saa 7. Bang' saa 7 gidhi kawo yweyo matin ma dhi dolo kumbo. Bang'e to kochopo ka saa 8:30 gidhi duogo kendo bang' saa 8:30 od bura mamalo biro dhi nyime kod pedho neno kaachiel kod chiwo joneno magidonjonego Rigathi Gachagua ewi paro makamano nyaka seche madhi kar saa 11. Bang'e kar saa 11 nyaka saa 12:30 od bura biro bedo thuolo mar goyo kogno joneno ma ochiw odiochieng' ma kawuono kod od bura mamalo. Bang'e kochopo kar saa 12:30 chenro ni onego bed ni oserumo kendo gidhi yweyo nyaka odiochieng' makiny kama chenro ni onego bed chakre kar saa 3 nyaka saa 5 odiochieng' makiny kama Rigathi Gachagua biro yudo thuolo mar duoko penjo kendo luoko nyinge ewi ketho 11 ma otudego. Bang'e ka oseyudo thuolo mar duoko penjo kod luoko nyinge kuom seche 5, Rigathi Gachagua bende biro thuolo mar chwalo joneno kod neno mage. Bang'e to okinde mage kod okinde mag od bura biro thuolo mar goyo kogno joneno makamago. Bang'e to kochopo kar saa 2 mar otieno senators onego bed ni goyo ombulu mar tero pacho Rigathi Gachagua kata duoke e apisi. Gima waseyudo en ni weche ok ber, onge ler moro amora ne Rigathi Gachagua. Dalili kata ranyisi maneno en ni onge gima ber, osiep maber e kindgi onge, nikech seche mwaloso ni ma od bura mar Senate ni romo mar apanda mar tayo chenro ka gidhi chako winjo bura mar Thicho Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni alwora mar od bura sani, to jatende William Ruto machiegni kaka bende en e karomo mar KICC manyiso ni jatend piny William Ruto en odhi nyime kod chenro mage kata odoko ni jalup ne Rigathi Gachagua to ni alwora mar od bura ka geno mar chopo kendo winjo ketho ma idonjonego kendo luoko nying ewi ketho maka mena temo na nyiso picha ni pogruok nitiere maduong' e kind jatend piny William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua. Kinde ma jalup ne Rigathi Gachagua ni e bawo e alwora mar od bura kawuono, jatend piny William Ruto kilometers machuok to ni e karomo mar KICC men meters machuok kuok e alwora mar od bura mar Senate kama odhi nyime kod chenro mag piny owacho ma pile ka pile. Gino machal ni ok oneno ni ng'ikruok moro amora ma okel kod onge mar Rigathi Gachagua. Ler mwaseyudo bende Cleophas en ni odiochieng' makiny Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula oluongo romo moyiedhi mar od bura chieng' tich abich. Spika mar od bura Moses Wetangula oluongo romo moyiedhi mar jo od bura chieng' tich abich, ma gima liekore en ni romo makamano chieng' tich abich
nyalo dhi apuodho nying jatelo madhi kawo kar Rigathi Gachagua poni od bura mar Senate ogoyo ombulu mar tere dala odiochieng' makiny. Matemo lieko ni seche moko oganda jo Kenya nyalo bedo kod jalup jatend piny Kenya manyien nyasi mar Mashujade madhi timore e kaunti ma Kwale chieng' Jumapil. Mago weche motemo luwo to waseyudo maling'ling ni chieng' tich abich romo moyiedhi oluong kod spika mar od bura Moses Wetangula to maling'ling yango ni romo makamano nyalo dhi puodho jalno ma idhi gwelo kod jatend piny William Ruto mar kawo kar Rigathi Gachagua ma seche moko poni od bura mar Senate othiche oko to piny Kenya nyalo bedo kod jalup jatend piny Kenya manyien e nyasi mar Mashujade chieng' Jumapil. Koro maga gima dhi nyime kaka e Cleophas arita bende ong'aw e yo mamalo kochakore e wang' apaya ma Uhuru Highway. Arita ong'aw obila mapile, obila mag Kanga kachiel kod obila makedo kod njore kata anti-riot police bende ni e alwora mar od bura mar neno ni poni weche okodhi kare to ginyalo keto kwe kendo neno ni onge gima odhi ataro kod chenro mag sirikal. Cleophas. Agoniero kamana ahinya Chris. Adawe thuolo mondo mi yud thuolo mar donjo e od bura yangore kaka ni Gachagua osedonjo e Senate kanyo mondo mi ochaka ne luwane chenro mabiro kanyo achiel kachiel. Agoniero kamana ahinya wan kodi kendo weche manyien mag migago ang'o biro iri mondo mi tudwa achiel kachiel kimiwa maling'ling mantiere kar kanyo e alwora mar od bura mar Senate. Mano Chris Owino nyakoro moge jwang' olerno kanyo achiel kachiel gigo matimore e od bura ka ywe masanda kosekalo 39 ka waduogo kawa jo hawi ang'wa yuda ne pat jonyeri ningi wacho nade kachiel koda ka pat Tom Duku ka wantiere kaka ng'watieko koro twak ayanga mara mbakoro mogo abaye achiel kachiel nyaka e od bura waka ywe masani. Kidwa yudo werni kaka skiza tune mari dial *860*418# par ni Citizen e od jower duto. Thoth kuot mag kansa ifwenyoga ka otim screening chon. Tiende ni ka ofweny kuot makamago kapok odhi alanda to inyalo thiedhgi. Kik iluor mar dhi timo screening, inyalo reso ngimani. Tuo mar kansa ok en buch tho. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Dhiero an go maduong' mar ariyo material ma onge go en training tools gi kaka puonj ji mondo oyie kod ni gini ber. Citizen Duca, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duca, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duca, the home of discount. Teacher Beach kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Ukange gimoro da winyo. Roma ni ninja the entertainer wajun
opposition idhi yudo kanyo gi kafaya gudi local instrumental wawacho ni kete mana ka. Tich abich ka tich abich sang'wen otieno. Machini kendo nyakoro mo jonda e skalo 40 kod adek tok sa 4 marukinyi makawuono ka warengo ngwecho no ngeni oduma dai kama noka enya to tieko chenro masani mondo miyo materi e od bura achiel kachiel okinyi makawuono antiere kae kod Tom Duki winjo chal mar wach gigo matimore e Senate achiel kachiel kaka Chris Oweno bendo lerona kar kae to ntiere paro mag joneno bende mantiere kar ka mabende wacho ni manjina Lazaro Kanyamboko wacho ni nyocha se wacho ni Gachagua tribulations are mainly political and political issues can only be handled politically. Judicial processes will never help him at all. Mano mare chiwo pache kano wacho ni jaduongo dhi dala maonge break. Osechopo seche makoro dhano olan pogo personal jealousy kod tich e public office nyalo konyi e rito kata ketho tiji. Aya mano ma kama indiere kar kanyo ochiwo paro mopogore kama gintiere kar ka. Kineno mood mantiere e Senate ang'eni pok waneno jood bura ka enya kochopo kar kanyo ang'eni anga duogo mondo mi ang' lernwa ni wacho wakaw pat jopiny mondi wawinja ne mood mantiere oko ahinya mantiere county Manyeri kama wadatudre kanyo kod jafwambo wadwa mantiere kanyo mano Kamau Mwangi mondo mi okono ne mathoth mano mantimore kanyo alwora ma Nyeri okinyi makawuono. Kamau Mwangi, hali vipi katika kaunti ya Nyeri asubuhi ya leo? Iwapo Wakenya wengi wanasubiri kuona iwapo naibu wa rais atabanduliwa ofisini au atasalia ofisini. Na Cleophas, katika kaunti ya Nyeri matarajio ni mengi na bunge la Seneti. Kumbuka wiki jana tulizungumza na wakazi wa kaunti hii na wakasema kwamba hawakutaka ama hawangetaka naibu rais Rigathi Gachagua aweze kuondolewa mamlakani. Na kwa sasa tuko katika soko la Asian Quarter. Hili ndilo soko kubwa sana kila Jumatano ambalo linawaleta pamoja wachuuzi kutoka maeneo bunge yote 6 ya maeneo bunge yote 6 ya kaunti ya Nyeri. Nitakuwa nazungumza na kati ya wachuuzi hapa, wengine wanazungumza lugha ambayo ni ya Ramogi, nitakuwa nazungumza nao na nataka nianze na huyu hapa ambaye anatuzungumzia kwa lugha ya Kiswahili. Utuambie tu kwa majina unaitwa nani na utueleze kwa mjadala wa umbo unaendelea Seneti, maoni yako ni yapi? Mimi kwa majina naitwa Richard kutoka Bungoma. Mimi ni Mluya. Lakini sisi nini ya Vice President wakisema ati aondolewe mamlakani, sisi kama wananchi hiyo kitu haichaenda sawa, kwa maana ushahidi yenye wanatoa haina nini ya kutosha, haina usito. Alafu wananchi chini hapa wanaumia. Mambo tu ya impeachment yanaendelea bunge na sisi tuliwapea kura waende huko wafanye kazi, wafanyie sisi kazi. Kazi yenye inaendelea huko ni impeachment peke yake. Na rais amenyamaza kimya. Na kama Vice President anaenda nyumbani, ni heri pia rais aende nyumbani. Sisi wananchi tumekataa. Hiyo ujumbe kwa maseneta wa eneo ambalo unatoka. Ujumbe kwa seneta wanapofanya hiyo mkutano watoe nini uamuzi wa halali. Wasiwahi wekwa mfukoni. Watoe uamuzi wa halali na wafanye vile katiba inaenda, vile katiba inasema. Kwa hayo asante sana tu mama karibia jongea kwa majina pole. Kwa majina unaitwa nani? Alafu tueleze kwa mjadala huu wa Seneti wewe ambao ni wa kumngatua naibu rais, maoni yako ni yapi kwa majina? Aniluonga ni Diana Ania Sembo Siaya. Ado wacho kamae e wacho bar Senate madhi mbele no. Jogo no yier ji ariyo. Koro ka no yier gi ji ariyo to okosabedo ka timre maber kaka ni rais onyisowa. Koro wane wakwayo ni mondo rais otimnwa maber. To kapo nono ni no yier gi ka gin ji ariyo, kapo nono ne gidhi to winjore mondo gidhi gite. Mane kwayona. Na wewe ni mchuuzi katika kaunti anayotoka naibu rais. Pengine maoni yako kwa yale ambayo yamemfika ni yapi? An gima neno ni mondo rais otimnwa gik mano ohaidiwa. E gima neno. Konyalo timonwa kamano to tiango konywa. An jauso e Nyeri kaendie.
Naam, asante sana. Wacha tuzungumze na huyu mama. Kwa majina, unaitwa nani? Maoni yako ni yepi kuhusu kinachoendelea kule bungeni Seneti? Mimi naitwa Beatrice, mkazi wa hapa Nyeri. Sisi tulisema kufa dereva, kufa makanga. Na wabunge hawakutusikia. Sasa mpaka hapa tumesema kama Rigathi ataenda na anatolewa juu ya kutetea sisi watu wa Mount Kenya, hatutaki vice president mwingine kutoka Mount Kenya apatiane huko kwao. Sisi hatutaki. Juu walisema ati anaongea ukabila juu ya kututetea sisi watu wa Mount Kenya. Wacha hatutaki mwingine. Juu sasa mwenye atakuja atatetea nani? Akitaja watu wa Mount Kenya watasema ni ukabila. Sasa hiyo kiti apatiane huko kwao. Sisi hatutaki kama watu wa Mount Kenya, tuachwe tukae sisi kwa amani. Hatutaki hiyo kiti, kama sio Rigathi, Ruto must go. Naam, asante sana. Sijui nione kama nitampata mwingine hapa ambaye anaweza kuzungumza. Njoo tueleze kwa majina, unaitwa nani? Maoni yako? Naitwa Joseph Washira Magoro. Kitu ile tunasema kama Rigathi anaenda waende wawili. Kama sio Rigathi hata achague mtu mwingine ama utikinya. Achague huko kwao. Na pengine seneta wa hapa Nyeri, Wahome wa Matinga, ujumbe wako kwake kama mkazi wa kaunti hii. Unajua hao ndio wametukosea juu wameuza mlima. Juu hao ndio walionyesha wale wengine watamfukuza Gachagua, nao wale wengine wakashika hiyo mjandala. Sasa ndio tunasema kama Rigathi anaenda wasilete mtu ya mlima, apatiane huko kwao. Naam. Asante sana. Sijui kama tutapata maoni kutoka kwa wacha tupate kutoka kwa mwenyekiti wa soko hili kwa majina Bwana John, alafu utatueleza maoni ya wachuuzi wa kaunti ya Nyeri siku ya leo. Asante. Kwa majina naitwa John Mwangi, mimi ndio mwenyekiti katika soko ya Sheni Quarter na pia mkazi katika Mlima Kenya. Niseme kwamba sisi kama watu wa Mlima Kenya tunasema Senate leo wanapojadili mjadala ya impeachment ya Deputy President, tunaeleza kwamba ni vizuri wazingatie ile masuala ambao kwamba itaonekana kwamba ile muhimu ni kuhakikisha kwamba Deputy President kwamba hata kuwa impeached. Kwa sababu katika Senate ni upper house ambao inazungumza ama inajadili mambo kulingana na venye hata court inaweza zungumzia. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba wakubali tu kwamba Deputy President Rigathi wa Gachagua wafanye kazi pamoja na President mpaka 2027. Na kama basi itakuwa kwamba watakuwa impeached, tunaweza kuambia watu kwamba basi wasitupe hiyo nafasi tena. Wapeane hata kama niko Nyanza, wape Gladys Wanga, angalau pia yeye akuwe deputy kama hivyo ndivyo wanataka. Sisi kama watu wa mlima tumekuwa tukisupport kwamba tukisupport Luo Nyanza, na kwa hivyo tunawahitaji. Leo tunajua kwamba kuna masenators ambao wametoka katika Nyanza region. Wajaribu pia wakataa ile mswada ambao ni ya kuimpeach deputy, na wakifanya hivyo tunapea guarantee kwamba 2027 tutakuwa na wao na tutapanga vizuri. Asante. Asante sana mwenyekiti, na hizo tu ni kati ya semi kutoka kwa wachuuzi wa soko hili la kaunti ya Nyeri, haswa Asian Quarter, na ambalo limewabeba wachuuzi kutoka kaunti zote 6 za kaunti ya Nyeri. Mchanganyiko kweli, kuna wale ambao wameogopa kutoa maoni yao tu, lakini tutaweza kuzungumza nao. Lakini hali ni kama ilivyo bunge la Seneti linapotarajiwa kukaa ndani ya saa chache zijazo. Kwako Cleophas. Mwangi, kweli huo ni mchanganyiko, na ni mchanganyiko maalum. Ero kama na yenya kura mojo wanjire karaka mago pajodak Manyeri yujo kanyo paro mopogore ka gintiere karai wacho ni koro wachomo kama chal nade. Aya, ote madonyo karaka ka wokoma Robert Nyasona wacho ni Tom Duku ni mane studio kende donga bia akonye kikijani. Tom Duku kotieko to wabomanyi modibi podon ka kiny kachel kodo chege mamoko kantiere karaka. Ero kamano kuom loto wake ndo wacho ni loto wake mano mar Thicho Rigathi Gachagua achiel kachiel mano jadolo number 1 mane kako luongore karkanyo kendo wacho ni luo chenro wach mantiere karka winjo pat jopiny mantiere oko e ground mane wach mantiere kata en paro mopogore jok ma seyo chenro makamano, jok ma siro gi jogo ma bende wacho ni ka gidhi to gidhi oko gite kata ero kotamgi kik komno dok central to manye kuonde mamoko manyalo tere mano kimedo gi wach mari mogik sanda dakika osekalo 52 to dong mana matin tieko chenro. Ing'en mane manyisi ni jo Senate nigi tich matek kendo gitem yalo burani yo makare kaka nyicha gitimo mar governor Makericho. Makamane nitie era to nene omiyo governor cho survive. Omiyo mani bende ka jod bura kotero kes motegno nyimgi
kata gi substantiate gigo magikele nyim Senate no Rigathi Gachagua koso. Nikech ingen he who alleges must prove. Okay, tij Gachagua prove, Gachagua nyana chiwo defense. But joma nyaka make sure ni case gi ochopo to the threshold. Gin en osiep na Mutuse. Mutuse ni ngena mana recruit ka university diere mageuzi. To en koro mane tich ma en go. He has to fight mondo chiw evidence ma proper. Oineno ka jopiny gi owang', especially jo Nyeri, kendo winjo ka giwacho ni koro gino gol kikel kata Mount Kenya ka. Ngeche ne gima gino nyiso ga ni jo Kando so decide. An mane mo winjo ka wacho ni Gachagua kata ko survive kawuono, option ma en ga to resign. Kecho konya tiyo kendo ni mon ke jogi matiyo jomoriembe gi mudwa tiyo. President nyalo here, president nyalo bedo kod respect. To joma riembe gi mudwa tiyo. To jogi moso dage, koro we will just have to take a bold stand on the wogi. Ko survive Nyasaye ong'eyo. But ng'ama thuon be machomre gik belago. Ing'ena an bende ywak mang'eny gi bende onge tiende. Ajawacho ng'a gimoro ne nitie jalweny moro mane ne jakom Raila Amolo Odinga jela niluongo no Kumoteo. Ne lemo ga kabisa gotieno ka gin gorengo gini. To nowacho ni ga orengo gini ni kik ubed joma buo kendo urfulore jela ka. Ke gini ne wayud bed wachamo. Since nukoro kwa yode wa urfulore. Wan watho thowa. Jomodong bro dong. Ne konegi giduto. To ne gini jela giduto they were facing death sentence. Jomoko ndiye manokwo. Jakom gire nok orengo gi nok. So mago gik matimore in life. En bende Nyasaye no chane ni ne mobro miyo Kenya bro dhi nyime in building jurisprudence. So this is an era for him to learn and for joma biro nyime mabro neno ka Kenya dongo. Gima ananyalo kwaye ni kik obed ng'ama iye wang' ma gik matimore e ngima dhano. Kik obed ng'ama iye wang'. Sani tang'eno bro bedo gi depression depending on the result. Ka result ok maber obro bedo ng'ama mor. Kendo bro wuoyo saidi. Ka result bende ok marach bende bro wuoyo saidi. Mago to wa expect uru. En mana ni gima kwaye no president gi jakom Raila Amolo Odinga ema giket chunygi motegno. To mana kaka kwayo kaka ng'eyo ineno ka joka wuoyo ka igi owang' mangeche ni kura ma central to chal kama koro so aya e lwet ker masani. So o depend ni Kenya bro dhi nyime nang'o. Koro ker masani orang mana wisdom kako nyalo telo no piny. Sani to jogo igi owang' joma wuoyo go be kik orang ni joma lich. Mago nyalo be no wuoyo nikech igi owang'. There will be time for reconciliation. Iwinji ng'en sama igi owang' tinyalo wacho anything. To ka iduogi paro bang'e tinyalo dok chien mondo ine. So ng'ama duong' ma gini omako ahinya en Gachagua. O win odwa behave nang'o. O lose odwa behave nang'o. En ema gini koro make. Yes. Erokamano ahinya Tom Duk. Erokamano. Nikora mwijo mano Tom Duk no an kode kachel kwa tuwa kendo wanono chal mara weche matenore koda Thicho oko Rigathi Gachagua mano bura mano mar Thicho Gachagua e apisi ma kinde mora mora ka chako sanudne ka wendro musabich onego be ni wadhi achiel kachiel nyaka e od burano mano mar Senate mondo mayuda ni burano to neno mage ma idhi pedhi to twak dhi bedo nade e kinda senators kidwoko penjo to bende moko dhi bedo ka penjo mapek ibayo kagi kata kodo kinde mantiere e od burano mano mar Senate. Erokamano kuom bedo kod okiny ma kawuono arna chak chenro mar ope nyaka sani makoro achopo e giko mare. Jaro soja wacho ni Cleori gi ji odhi adhiya dala osiepa mano Gor Mahia 001 ka entiere kachiel. Erokamano ni jogo duto mosebedo kae ka luwo chenro nikech un wakelo chenro machalo kamagi kod mamoko bende oriti masani waromo odiochieng' makiny ka warango chal mar piny Kenya kod mathoth bende matimore e od bura mar Senate kama bura makamana ngado odiochienge mar ariyo. Oriti masani nyinga Cleophas Oloja gi somo kanya kwar mokeo nyaka sango meneno Ramogi TV.
Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbua? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber.